nchi, tunatunza familia na tuna matumaini. Tunajilinda, tunajipenda na tunalinda wengine. Tunajilinda, tunajipenda na tunalinda wengine. Hi, my name's Stephen Levers. I have a master's degree in plant cell culture, and I'm one of the founders of Secomet, which started life as a small research company in Cape Town, South Africa. Secomet was founded with a view to developing systems to commercialize natural plant products and plant extracts. And along the way, by virtue of a type of research called translocational research, we've managed to develop systems which copy almost plant metabolic pathways, and as such we're able to produce plant organic acids that have very good health benefits. Really, the idea started one afternoon on a farm near Cape Town where I observed certain animals grazing in the fields, and a couple of them were sick, and we noticed that they grazed on certain foliage that in the end we found had certain properties that helped them get well. So it was if the animal could sense which plants were beneficial for it when it was sick. And along the way we've researched these plants, certain leaves, certain stems, certain fruits, and we ended up with several products, one of which we're focusing on at the moment called Secomet V, which is proven to have very good antiviral activity. Ni kweli mimi ni mmoja wapo wa watu ambao ni wahamasishaji wazuri tu, naweza kujisifu hivyo kama mhamasishaji mzuri. Nimekuwa mhamasishaji mzuri kwa sababu mimi mwenyewe baada ya kujigundua kwamba nimeathirika, ninaishi na virusi vya ukimwi, nilikubali hilo tatizo. Baada ya ushauri na saha nikajua kwamba kumbe ni wengi wenye tatizo kama hili. Nikaanza kuwa wazi. Maana ya kuwa wazi mimi kwa wenzangu ni kwamba watu wajue kwamba kuna vituo vya ushauri na saha na kupima afya zao. Kuna shirika la msaada ambalo linaitwa Mahuma. Wana dawa ambayo inaitwa Secomet. Ni dawa inayochangia kuboresha afya zetu sisi tunaishi na virusi vya ukimwi, na kwa ushuhuda halisi zimenyanyua watu wengi, hata walikuwa wamelala vitandani wamenyanyuka, wanaweza kufanya shughuli zao kama kawaida. Kupambana na ugonjwa wa ukimwi, na vile vile tunayo jukumu la kuondoa umaskini katika jamii inayotuzunguka. Tunayo majukumu ya kupambana na gonjwa hili baada ya wagonjwa wengi kutufikia katika kituo chetu, kwa sababu tumekuwa na katika harakati za kupambana na ugonjwa huu tumekutana na wenzetu wa shirika la Tria Marketing, shirika ambalo limekuwa likisambaza dawa hii ya Secomet. We have an alarming rate right now indicated by the Ministry of Health and all responsible medical data showing that HIV/AIDS in Tanzania is a dilemma, and many donor organizations have come forth to support, and our heart goes to all of them who have been actively involved in these campaigns. But specifically ourselves as a marketing company, we want to focus on a grassroots level, touching day-to-day lives of the people infected by HIV/AIDS. And so far, Mahuma as a project has worked in collaboration with our company under the supervision of a professional, Dr. Mwalusamba, together with the sponsorship of a Swiss Aid organization in Tanzania, that we've been able to conduct a very successful clinical trial. So far the results are enormous. We've been having cases of severe patients who are lying down in bed for the last 3 months, and now these patients, when we're seeing the smile in their faces, dancing again, back to work, we know that we are actually trying to introduce a product that could become a novel generation in our country.
One of the viruses that Sekhmet has been tested exhaustively against in America, Europe and South Africa is HIV, many strains of HIV. We believe that it binds to the virus as an entry inhibitor, and thereby it prevents the virus from attaching to CD4 cells. Karibuni miaka mitatu mizima. Ni mtu ambaye alikuwa tu naumwa bila matumaini yani. Naumwa nachukulia tu malaria ya kawaida, natibu malaria na acha. Hali ikawa mbaya sana, ilikuwa kuinua, kulaza, kutapika, kuharisha. Nilianza kutumia Sekhmet tarehe 27 mwezi wa 3. Mabadiliko yangu nilikuja kuanza kuyaona kuanzia mwezi wa 5. Nilikuja kuona mabadiliko yangu yabadilika kwa sababu weight ilikuja ikapanda, ngozi yangu ikabadilika. Magonjwa nyemelezi, sijui majipu nini kwangu hakuna. Sekhmet, we know it's a natural product. We know due to our filtering process that we filter it down to a fraction of plant acids which are below 3,000 Dalton, and as such they have a bioavailability in the body for only a couple of hours, and then are easily passed through the liver and the kidneys into the urine. So in layman's terms, the Sekhmet plant acids operate like a drain cleaner in the blood. The molecule is too large to enter cells, but small enough to pass through the liver and the kidneys. So it binds to viruses, toxins that are floating in the blood, and renders them non-active or non-infectious, and then the bound product is passed out through the urine. Nilikuwa mtumishi wa serikali kampuni. Nilipoacha kazi nilianza biashara zangu binafsi. Nilikuwa nimefungua dispensary kijijini huko. Ilifikia kiasi kwamba ilibidi nifunge hata biashara yangu ile kwa kuwa sikuwa na uwezo tena wa kuisimamia kutokana na hali yangu. So as a patient is on treatment taking Sekhmet, the patient drinks it every 2 hours to maintain a bioactive level in the blood, and any free virus that is floating in the bloodstream is bound to the Sekhmet, thereby rendered non-infectious. An easy way to describe that is if you can imagine that a snake is coming across a little mouse in the field, and that the Sekhmet plant acid is the snake, and it wraps itself around the virus, so enveloping it and preventing it from being able to bind to a CD4. So if there is a serum level in the blood of sufficient plant acid molecules for the bioactive time period, that if the viruses are all coming into contact with the Sekhmet acid, that they are bound up and rendered non-infectious. Therefore the pressure on the CD4s floating in the bloodstream is reduced, and the CD4 cells, because that the pressure is being reduced on them, have a chance to recover. CD4 zilikuwa 30. Miguu ilikuwa na kufa ganzi, mikono ilikuwa haiwezi kusense, yani ilikuwa haina fahamu kati ya huku na huku. Sekhmet also it helps to reduce some side effects of ARV like numbness, neuropathy and dizziness. Also it increases the appetite of the patient. Ikafikia wakati zile dawa zikaniletea matatizo. Zilianza yani nikapoteza hata hamu ya kula, na kula dawa hizo hamu sili. Mwisho wake nikapata tatizo la ganzi ambalo lililaza kitandani karibu miezi 12 kama mwaka hivi. Wengi tunapata side effects za aina mbalimbali. Kwa mfano mimi nimepata side effect ya miguu kuuma na kupata ganzi. Wakati huo hali yangu ilikuwa imeharibika. Kucha zangu zilikuwa zimegeuka rangi. Sasa hivi inaonekana ni nzuri tu. Nikaanza kula, hamu ya kula ikanirudia,
nikaanza kupata nasikia nguvu na nikaanza kutembea kwa kunyanyuka. Sasa naanza katika mwezi wa kwanza nikiwa na chupa hiyo moja. Look, ARVs, I believe, does have its place, but remember, if people have got drug-resistant TB, for example, one condition that the people aren't allowed to take ARVs, whereas in our case, certain patients have elected to take their TB medication along with Secomet and have got taking both sets of medication. So in that case, we do know that in a case where ARVs could not be taken, the Secomet was able to help them with their treatment on the HIV side, whilst the TB medication helped with the TB. In other cases, people have elected not to go on to ARVs for very varied reasons, and they themselves have chosen to only take the Secomet, and the Secomet has worked for them. Certain people have chosen to take ARVs along with the Secomet, and they report that the ill side effects or bad feelings that are associated to some of the ARVs do not appear when they're taking the Secomet with it. So we as a company say, for those patients that have a CD4 which do not qualify them for free antiretrovirals, there is a product that can help them and halt their situation from deteriorating, where they have a CD4 count dropping to a level where they qualify for free antiretrovirals. Kwa sababu kipindi ananiuguza mume wangu ikabidi aachishwe kazi. Sasa hivi vidonge kwa anatumia kiasi. Sasa akitumia dawa ile bado miguu, kifua, akawa analiza kila siku. Kukohoa moja kwa moja, unaona bado. Basi ndio nikawa naye karibu zaidi. Ikawa yani sibagui kwa labda sijui nikipata kikombe hivi ya chakula sijui labda astaki kulala sijui labda sijui nimnyanyapaa huko mwenzangu kamekuaje kwa sababu ya ugonjwa wa kuomba. Unaona bwana. The ARVs that are available generally classified into 3 different types, and eventually we're seeing a resistance building up by the nature of the virus mutating away from the ARV being able to work. What we found with the Secomet is that it has a different mode of action, whereas the ARVs are generally binding to the RNA, DNA of the virus, or you have a group called the protease inhibitors. The Secomet plant acids bind externally to the protein coat and act as entry inhibitors. It is our view that because of this mechanism of action, it is highly unlikely that we will see mutants occurring that or resistant forms beginning to occur that will not be affected by the Secomet. Aina fulani ya madhara ambayo ipo, na mimi kwa sababu napaswa ninywe zile dawa katika maisha yangu yote, nikawa sina budi kuziacha, nikaendelea kuzitumia. Secomet naweza kusema ni dawa mpya ambayo inatupa matumaini mapya. Hali yangu mwanzoni ilikuwa ni mbaya sana, sababu CD4 30 ni hali ambayo inatishia amani, alafu nilikuwa na majipu, ngozi nilikuwa kama mzee. Ndio mara hali yake umerudi. Alikuwa sio, ilikuwa ni mifupa tu. Sasa nilikuwa nikata tamaa kabisa, sikutegemea kama atarudi tena kuishi. Kinga yangu ya mwili kwa sasa hivi 466. The Secomet plant acids also bind to other viruses, so you often find when somebody is HIV positive, they also have a herpes infection or shingles. It has been shown that the Secomet plant acids is also helping with those conditions. So where ARVs may be helping primarily just with the HIV infection, we are seeing that the Secomet is helping with other infections within the body. Nilipokuwa nimetoka nyumbani siku hiyo asubuhi tu, nimeenda kazini, nimefanya shughuli zangu kama kawaida. Nilipomaliza kufanya shughuli zangu kama kawaida jioni nikarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani nipo mzima kabisa. Nikalala, kufika asubuhi nikajikuta mimi mwili wote umebadilika rangi. Yaani mwili wangu umekuwa mweusi.
kama vile unavyoona mkaa, na hasa ilikuwa imeanza humu mikononi hapa na humu kwenye mafuti na humu miguuni. Sasa ikabidi ile swala mimi nikashangaa sana, ni kitu gani ambacho kiko hivi. Kwa kila muda ambao unaozidi kwenda, ile ngozi ikabidi inazidi kukakamaa, inakuwa ngumu kama ya kenge, afu inavimba hivi. Yaani humu ilikuwa inaumuka. Yale maji yalikuwa bado kwanza, lakini ilikuwa unawasha sasa. Hata kufanya hivi, ukawa unapakatika ngozi nyingi sana. Ambao msaada wangu sasa hivi naopata ni wa dawa, kwa sababu dawa nadhani ndio kitakuwa yani kitu kikubwa ambacho kitaweza kunisaidia mimi, kwa sababu maisha yangu sasa hivi mimi ni ya nyuma sana, ambayo nilikuwa nayo maisha yangu ni mazuri. Mke wangu amenikimbia kutokana na matatizo haya ambayo yalikuwa yamenipata. Basi alivyonikimbia mimi nikarudi tu, sasa hivi nipo katika kibanda kama hichi ambacho mnachokiona. Niko peke yangu naishi. Nimeanza kutumia, najisikia na mimi sasa hivi kidogo afadhali. Nilikuwa nawashwa sana mwilini, lakini baada ya kutumia hii dawa sasa hivi najikuta hizi ngozi ambazo zilikuwa zimekakamaa zimeharibika, na zikuta sasa hivi kidogo zinatoka na naendelea vizuri. Vidole vyangu hivi kwa kweli vilikuwa yani vizito sana, na viona sasa hivi kidogo ni vyepesi. Kwa hivyo vinanipa matumaini nitazidi kuishi vizuri baada ya kutumia hii dawa. Nitajisikia maisha yangu yatazidi kuwa mazuri zaidi. When we started this research 4 years ago, we were told by all the professors that we shouldn't touch people with a CD4 below 100 because you cannot bring them back. That is a death sentence, and anybody with a CD4 below 100 you're not able to help them. And it's always been a shock when we get bloods taken back from the doctor prior to starting Secomet that some of the patients have had a CD4 of 12. I think this week we saw in Tanzania one of the patients had a CD4 of 1 when we started treatment with these people, and generally they all do get well. And they become able to go back to work, get out of the bed and go back to work. Yaani namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi natembea, na zamani nilishakata tamaa tokea mwanzo, nikajua mimi sasa hivi ni mtu wafanya nini wa kufa. Sasa mimi nilivyomwona akapata mwenzangu matatizo hayo, ikawa sasa baada ya kumpenda kwa usalama, ikabidi sasa mimi ndio niwe zaidi sasa kumpenda zaidi kuliko mara ya kwanza alipokuwa mzima. Hapana, nilikuwa naishi na mume, lakini kipindi cha mimi kuumwa sana, yule mwanamume akaondoka. Unaweza ukawa na ukimwi na ukaishi, kwa sababu hata mimi nilishakata tamaa kama nitaishi. Mimi nasema hivi, wenzangu ambao wana wake zao wafuate mwendo niliokuwa niuchukua mimi, wala wasije kwa wanaogopa. Mimi mke wangu na naye kitandani mpaka asubuhi ikiwa mimi na hamu. Lakini tangu kwanza kutumia dawa Secomet mpaka sasa hivi hana wasiwasi, na hali yake imekuwa nzuri. Sasa hivi alikuwa akiitwa bibi wa barani, lakini sasa anaitwa dada. HIV is not a death sentence. In the words of Harold Foster, HIV is a nutritional deficiency illness that is caused by a virus. That's all. And by being able to remove the virus from the body, allowing the CD4s to recover, getting the people back to having an appetite so they can start eating and start replenishing their bodies with nutrients, I feel that many people who think that they have a death sentence hanging over their head should change their point of view. Mpaka baada ya muda mrefu tu kaja kupima CD4 count yangu ikaonekana nina CD4 197. Kinga zangu sasa hivi nina kinga CD4 count 609. Mwili wangu umepata nguvu pamoja na uzee wangu huu, lakini naona nina nguvu nzuri tu, naweza kufanya shughuli zangu kama kawaida. Been embarked by a social responsibility as a company that was coupled by the intention of marketing the same product to conduct a pilot study which will help us convince the world that we are handling a very active ingredient in the sense of fighting the problem of HIV/AIDS in our country. HIV, being a retrovirus, can hide away in dormant cells, and it is believed it can lie dormant for 10-15 years. So there's always a difficulty claiming a cure for HIV. But what we have seen as the Secomet molecule works against other viruses, not only HIV, is that it's leading towards a leaching of the virus out of the body. So only time can tell whether eventually after 10-15 years use of Secomet, whether the virus may be leached fully out of the body.
but to make a claim that there is a cure for HIV, I think is premature. Lengo langu ni kujaribu kuwasaidia wenzangu wakubali kwamba hili tatizo lipo na sasa hivi ni ya ulimwengu mzima, na pia wale ambao wanakata tamaa wanajua kwamba ukishaambiwa na virusi vya ukimwi tu ukimwi kinachofuatia ni kifo. Napenda niwaambie kwamba hilo si kweli. Ukimwi sio kifo, hilo tatizo ndio kushinda, na mimi nafikiri ni mmoja wapo. There is no doubt that something like the New Africa Partnership, NEPAD, has a very difficult task if it wants to get Africa working again, because from what we've seen out in the rural areas, you cannot get to sick Africa working. So if there is some way that people using the Sekhmet, especially in rural areas where it is, I think, very difficult to roll out antiretroviral treatment, that if there is a chance for Sekhmet to improve the health of rural Africa, this would lead to a possibility of the implementation of the agreements of NEPAD, and as a result for the regeneration and rejuvenation of Africa. Wakati tuna wenzetu ambao wanatafuta vitu vya kuokoa maisha ya watu, kutengeneza madawa ya kuokoa binadamu. Kwa hilo nawashukuru sana, na Mungu atawasaidia sana waendelee na kazi hiyo. Kuna siku ukimwi utakufa hapa duniani. Tunaijenga nchi, tunatunza familia na tuna matumaini. Tunajilinda, tunajipenda na tunalinda wengine. Tunajilinda, tunajipenda na tunalinda wengine. Tumia sasa nimepata tumaini, tumaini, Sekhmet ni ukombozi. Nimepata tumaini, tumaini, Sekhmet ni nimepata tumaini, tumaini, Sekhmet ni ukombozi. Tumaini, tumaini, Sekhmet ni ukombozi. Nimepata tumaini.